Thank you. That has been my time. I go by the name Kadusko. God bless you. Gentlemen, give a round of applause again for Kadusko. Kuja bana. Oh, mimi hapa. Hasn't he been amazing? Wapi nduru ya Kadusko one more time. Yo imekuwa noma sana mazee. How is comedy taking you? Comedy man is taking me good. And you are still growing in it. You're still growing. You are still growing in it. Ile clip, what was going through your mind ndo ukafanya ile clip ya Tao? Okay, unajua mimi nilionanga What was going? Ani nini ulikuwa unafikiria nini mpaka unataka unafungua business opportunity kama hiyo? Manze nilikuwa nimesota by the way. Sikuwa na kakitu. Kwani sasa uko nayo? Sasa niko na kakitu. Hiyo biashara nakwambia imeniinua. Hiyo biashara imeniinua. Every Monday mimi nakuanga Tao nikionyesha tu direction. Unaonyesha tu Tao peke yake ama? Unaonyesha Tao peke yake. So like for example, tuseme mimi nimekuja nakwambia Kadusko nilikuwa nataka kufika OTC. Utanicharge tu 10, same na mse anataka kuvuka tu barabara. Hapana, inalingananga. Okay, watu wenye wanaishingi ghetto, na wachargingi mambao, 10. Lakini kama wewe unataka kupanda gari za kuenda Ronga, hiyo ni 300. 300. Hiyo ni 300. Inashinda paka fare yenye unapanda nayo gari. Direction ni muhimu because unaweza potea, unaweza enda uibiwe. Unaweza uibiwe. I keep up. Ladies and gentlemen, he's called Kadusko. Wanaweza kufollow aje social media? Okay, social media platform unaweza ni follow Instagram ni Kadusko, YouTube ni Kadusko TV, and pia Facebook ni Kadusko, and continue just supporting talent manze. Juzi ni gift God ametupatia, so the moment you support us we feel tunakuwa happy manze. Definitely. We love you so much and we wish you all the best. So go follow Kadusko, and if you have not watched that clip, kimbia Instagram yake saizi ujibambe, and there is more to come. That has been Kadusko, ladies and gentlemen, and we move on with the show. Nimeona ma comments naingia hapa. Kevo akiwa Kakamega anasema ako locked in, show iko fiti sana. Naona Ndirangu anasema ako maeneo ya Tharaka Nithi, mahali kura utokea, anasema ako locked in. Show inaendelea ikiwa fiti sana, and tutakuwa tukiprogress Ivo. Au ni aje? And now on to the next act on stage. This guy is amazing. He is a light skin. Unajua vile kupata kijana light skin ni ngumu. Wale wanakuanga na tutabia tu dem. Wale wakufunga fridge na kiuno ati oh. You know them? This is a good example. Ladies and gentlemen, give it up for one and only Mitch the comedian. Mitch! Hey. Changamuka, nimekusifu hapa alafu kwanza chukua sanitizer hapa. Iko wapi sanitizer? Somebody from backstage niletee sanitizer. Wacha nilete sanitizer. Nikuje kama nimechangamka. DJ behave. Nisiitwe alafu naweka ngoma 4 years later. Nonsense. Nilikwambia ni tabia za Slay Queens. Ndakuita tena. Shika sanitizer hapo nyuma. Inafaa muelewe tu vile unakuanga. You guys welcome so much. You are getting some Kiswahili? Mnashika sio? Ndovu ni kuu. Sema Hapo ni sawa. Wameshika. So we shall be translating from time to time, and I hope we are together. And for the second time, ladies and gentlemen, give it up for one and only Kadusko. Not Kadusko. Wacha bro. Surely. Mpaka nilikuja nikatoka. Walisema akili ni nywele, ndio maana uko na kipara. Sasa Join Slay Queen, wacha tukuje tena. Ladies and gentlemen, give it up for one and only Mitch the comedian. Mitch, mimi ndo nakuosha mkono tafadhali. Alright? Naona skills uko nazo. Hapana, tusiweke kwa microphone itazima. Unatoka ukambani hujaelewa hizi vitu. Alright. Hey bro, nini? Let me tell you for facts. You are the only Luya in Kenya who is always dirty. Wewe ni mchafu mpaka jamaa anakuona asubuhi anadhani ni jioni. Umekuja kuongea mbaya hapa? Sijaongea mbaya. Lakini afadhali uchafuke mwili kushinda kuchafuka akili. Unajaribu kusema nini juu yangu? You have a dirty mind. Nasikianga tuko kwenye wewe ndo unatesa. Unasikianga aje na masikio zako zinakuanga zimefichwa na mashavu. Sasa umeamua tu ni 10 over 10 kunitusi tu vile unataka hapa, si ndio? Another thing, mulamua, when you construct a sentence, usitumiange 10, tumia 5, juu kichwa yako ni kama ile kobole ya kitambo. Inakuanga imepigwa tu makona. Umesema ati jina yako ni Mitch. Spelling?
M-I-T-C-H. Inafaa ianze na B. Ladies and gentlemen, give it up for Mish! Bro, God is watching you. Hi guys, how you doing? You feeling great? I don't feel the energy. You guys are feeling great? And you know what makes me happy today? I see some white guys in the building. Hi. Where you from? Where you from? Manchester. Oh, that's nice. And you know, if there's something that I want God to bless me with, is the guts and the confidence of the white guys. You guys colonized us, and then you come to our country for vacation. Ni kama mtu akuje kwenu akuweka vita alafu akuje sapa. By the way, we are happy you're here, right? Thank you so much for being part of us. You're a very wonderful audience, okay? Thank you so much. Okay, back to the 254. Guys, how you doing? Muko sawa? You know, I know if there's something that is around the corner, the electioneering period is around the corner, right? And if there's one guy who's going to resurface, is one and only the binomial nomenclature himself, Miguna. Now, I have one advice for Miguna. Wapi kamera Miguna? Ni hii ama ni hii? Ni hii. Now, Miguna, listen. If you want to come to Kenya, you know they excommunicated you. If you want to come to Kenya, usikuje direct. Go through the corners. One thing you have to do, toka Canada, ingia Egypt. Ukitoka Egypt, relax, kula wiki. Chukua ndege ya Egypt straight kuja mpaka Uganda. Ukishuka Uganda, relax siku mbili, uingie Kenya mguu. They will not recognize you. Okay? And as an artist, I'm a big fan of Kenyan radio. 254 radio is going too far. You know, if there's some guy who really excites me, is one and only Maina. You know, Kenyans are very beautiful Monday. This is Maina and Kingangi in the morning, tuning in from everywhere you are. And you know, one thing that entices me about this guy, he has every solution to every lady living in Nairobi, and the guy is not married. But anyway, it goes without saying, you know, even the guys watching the game have many ideas than the coach himself. You know, because this guy, I was listening to him the last time, and there's a lady who called in. Maina, hello Maina. And Maina was like, I don't know why this guy is so lovely. Yes, darling. How do you understand a lady's darling when you don't have one for yourself? You know. Maina, let me tell you for fact, like I told you before, this guy's solution for every lady in Nairobi. Maina, let me tell you for fact, bwana yangu hakufi. And I was like, wait a minute. Who has a problem of someone not dying? Maina, I have tried everything I could, but this guy is not dying. Maina, nilimwekea sumu kwa chakula, nikapata akienjoy chakula na umbwa. Maina, it didn't work, nikamwekea sumu kwa uji ndio imchome haraka, nilipata akilamba kikombe. Maina, I'm telling you, nilimwekea mpaka kisu kwa kitanda, nilikuja nikapata akikula nayo maembe. Maina, let me tell you for a fact, I even hired thugs wa Munyonge, nilipata akikunywa na wao. Maina, this guy is not dying. And surprisingly, this guy was like, all right, darling, I understand your point. I get your misery. I want to hook you up with a hitman. And I was like, hold the... Who helps somebody to kill someone? You know, and he has a friend, a co-host of himself, called Kingangi. This guy, I don't know. This guy, he doesn't speak anything, and he gets paid. He gets paid. The only thing he does in that studio is just, nikusalimika tu. Before the lady calls, Maina, how are you? First of all, before I talk anything, salimia Kingangi. That's when you hear the guy surfacing. Amezalamika. And one thing for fact, I don't understand if it's a disorder with radio hosts or anything, but these guys, I think they have some humor kind of disorder. These guys laugh when there's no joke, and they don't laugh when there's a joke. Like for example, now listen to Kingangi. Mulamwa. Leta kubole. Oh sorry, kuja. Unajua tumezoeana sana. We are being used to each other.
Bro, just leave alone English. Okay. Acha niwache peke yake. Yes? Yes? Oh, all right. You're not Oh. getting the jokes? Hapo sawa? Oh, the English is good? Kama uko sawa, mimi niko sawa. All right. I'm the only comedian who knows English. Me and you, visa tomorrow? Manchester, Monday? Yeah? We. Michi unachoma. Sichomi mimi naongea na visa bro, nyamaza. Mtu mmoja hawezi chukua visa, unachukua kisa. One. Oh. Bro, uko na experience hii kitu hujaanza leo? Ai, mandege nimepanda. Oh, sorry. Oh, you are lost. You Let me bring you back on track. You are not lost, we are still here. In Hill Park. We can't allow you to get lost. Don't go out. Stay here. You know why they brought me here? They brought me here because of you, darling. I got you. Visa. Naambia, ukijana ana translate kila kitu. At you know why they brought me. At unajua kwa nini walinileta hapa. Kina nani? Anyway, I was talking about Kingangi. Yes. Like I said before, radio hosts have a humor disorder. These guys laugh when there's no joke, and they don't laugh when there's a joke. For instance, Kingangi is hosting someone. Okay. This guy is telling him a story. Okay. And this guy laughs when there's no joke. Like, okay, now tell me any story you think about. Okay, let me tell you a Bible story. Now, I'm Churchill. You are now my guests. Okay. But You know, Churchill laughs when there's no joke. Okay, come on. Okay, just without the brains. Okay, now, I'll use a Bible verse. Let's say, Okay. kwa jinsi, No, that one. I just be Churchill. I'm like you telling me a story. Like okay, you went to the hospital. Let me tell you a I story. tell you how these guys laugh when there's no joke. Okay, let me guess a story. All right. Nakwambia Churchill, kuna siku nilikuwa naenda kungolewa meno. Kapata jamaa mwingine hapo anachoma mahindi safi. Nikaona nigongolee mistari hata 3. Nilikongoa mahindi na kwa Ndo naenda kwa punchline. Hiyo ndio shida wanakuanga nayo. And there's some guys giddy a ghost. These guys laugh at anything. Mpaka salamu. Now give me a call. This is the Patanisho in the morning. Give me a call. This Gideon Ghost on their morning, the breakfast show. Hello Radio Jambo. Yes. Hapo ni kwa Kiti na Ghost. Nilikuwa napiga kusema Crisantos aliniibia bibi. Sasa huyo bibi hata hakuwa wangu pia niliipa. Miss, ladies and gentlemen. Now you can go. Go and relax. I go and relax. I'll call you again when there is need. Okay. I'll use you the way I want. Not after the show. Just Here. Miss, ladies and gentlemen. All right. Now before I go off stage, I want to fix the nation. Tonight we're fixing the nation. You know why? Ladies be like, hey, I can't get a man for myself. I'm doing everything I can. I can wear makeup. I got a job. I can pay my own bills. I can pay my own rent. I really look beautiful. I have my own iPhone 12 Pro. What is wrong with men? They don't have class. Darling, just listen. It's not like men don't have class. Yes, you're beautiful. You know how to wear classy makeup. You have a job. You pay your own bills. But look at your shoe size. There is no way a normal lady can wear shoe size number 7. Come on, if you're a lady and wearing shoe size number 7, you are the man. You are the man. If you're looking for another man, I even should ask you, why are you gay? All right. You know, a normal lady should wear a shoe size number 5. All right? Number 5. Sweetheart, what is your shoe size? 4. Perfect. Shoe size, sweetheart? 5. 5. A lady should wear shoe number 5. If it goes to the extreme, number 6. That is it. We carry it there. Number 7. Really? Really? Really, number 7? You are number 7? You are the man. I should not be calling you sweetheart. I should be like, hey bro, what's up?
There's no way, lady, you can wear shoe size number 7. And then, you know, shoe size number 7, that is so big. You know, your shoe just lacks number plate for it to be an Uber. You know, you're just an inch away to being a PSV. You need insurance. In fact, when you come to town, you need to pay some parking fee wherever you are standing. All right? And another thing with ladies, you know, let me tell you something about you ladies. When you don't get a man, just try to look into yourself. What is wrong with you? Try to find within yourself what is the problem, all right? Ladies, am I talking? Like you can get a little bit like, I can't get a man, like I said before, I can't get a man. I am beautiful, I got everything it needs for me to get a man. Why Kenyan man like this? Is this a 254 bro problem? And you know the problem is with that lady, she's wearing a ring in her toes. You're stepping on your marriage. What is wrong with you? And another thing about ladies, I don't know if it's a problem, I don't know if I should be mad about this, but you are too sensitive. I know COVID has hit everyone, but the other time I was so broke, I didn't have even bathing soap. Actually, what I had to do is bathe with my kitchen soap. And then, now, Mzungu from Manchester, this one is for the 254. You'll have to get lost because you have no option. Lazima nipige na Kiswahili. Okay? Now, ladies, you're too sensitive. Okay, COVID imegonga kila mtu and everybody, you know, we are so low. The other time I had to bathe using my, you know, sabuni ya kuosha ya jikoni. Nikosha tu na sabuni ya jikoni, nikatoka kwangu vizuri, nimepiga luku, nimeingia kwa mat. And then Kasleku nikakuja kaa karibu na mimi. And then I said, hi, and then she was like, hi. And then a minute later she'd be like, excuse me, conductor. Mbona hii gari inanuka vyombo? And I was like, if you want to talk to me direct, don't go through the corners. Thank you so much, ladies and gentlemen. I love you all. They call me Mitch. Thank you so much. Yeah. A round of applause for Mitch, the comedian. And you know, That was amazing, man. one thing I love about this guy, he Yes. comes from a very religious tribe. Of course. And one thing I realize about Kenyan pastors, it's not like Kenyan pastors are so experienced that they use a lot of time when they are preaching. It's because those guys, they choose a word and then insist on it just for no apparent reason. Like for example, okay, which Bible verse do you know? Ya Kiswahili? Ya Kiswahili. Najua Yohana 16:4. You sure? Inasemaje? Yohana 3:16. Okay. Now this is a Kenyan pastor literally amepewa 1 hour ana content. This is a Kenyan pastor with all the time with no content. He's trying to cover up everything with anything that he has in the mind. Like for example now, all right, now kwa sababu tuko na wakati. Naam. Nataka unisomee Biblia. Katika kitabu cha Yohana 3:16 kwa Kiswahili inasemaje? This is a Kenyan pastor trying to kill time. Yohana 3:16 inasemaje? Kwa jinsi, Ngoja. Hiyo inasemaje? kwa jinsi, Kwa jinsi. Kwa nini? kwa jinsi, Nini? kwa jinsi, Jinsi gani? kwa jinsi Mungu, Mungu. Nani? Mungu, Nani? Mungu. Ni mama yako? Hapana. Ni baba yako? Hapana. Ni ndugu yako? Hapana. Ni beste yako? Hapana. Ni jirani yako? Hapana, pastor. Ni nani? kwa jinsi Mungu alivyoupenda, Ngoja, alifanya nini? alivyoupenda. Aliukataa? Hapana. Aliutusi? Hapana. Aliuachilia? Hapana. Aliupaka mate? Hapana. Alifanya nini? Aliupenda. Aliupenda nini? Kwa jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu. Alipenda nini? Ulimwengu. Mbwa yako? Hapana. Ni ng'ombe yako? Hapana, Ni mchungaji. bibi yako? Hapana, pastor. Ni mama yako? Hapana, padri. Ni nyanya yako? Hapana. Ni nani? Thank you so much, ladies and gentlemen. I love you all. Give a round of applause to me, ladies and gentlemen. Well, I told you QCC is the place to be. Every Friday, 7 p.m. we shall be live on my Facebook page, live on Jalango TV, and live on the QCC, that's Quarantine Comedy Club. This is where you relax, mazeni. Masaa ya quarantine saa moja, place zingine wako nyumbani, place zingine ni saa 4. This is the only place every Friday you can always tune in. Ujibambe kabisa. And remember, tuko ndani ya hoteli big sana ndani ya Kanairo, inaitwa Hill Park Hotel. Just ukipiga kona ya NTSA unaingia unatupata hapo hivyo every Friday. Maze lineup bado ni normal huko hivyo nyuma sana, and wase wanakuja hapa kutupatia content kali. Umecheki mpaka siku hizi Kenyans wanaroroa kizungu mbaya.
Micha ameongea English yake yote hapa. Hata ukimwambia haya hapo nje sidhani atajibu. Shida ya kufanya jokes na English, watu wanacheka. Shida ujui wanacheka jokes ama kizungu yako. But anyway, wazungu pia wamebambika. How are you? By the way, which states do you come from? Yeah? Ireland. Hata mimi saa zingine ma weekend na kuanga Ire. We are together. But right now I'm in a poor state, so just bear with me. We are together. So moving on swiftly, I would like to introduce this guy. He is very slim. He is very lucky because they say narrow is the way to heaven. I'll see you. Ladies and gentlemen, help me introduce one and only JB Masanduku. JB Masanduku. Yeah. JB Masanduku. Yeah. Karibu bro. Sorry, I don't understand. Nairobi nakupelekaje? Jamu imekuaje? Sorry, I don't understand Swahili. Ai. Hatuelewi Kiswahili? No, I'm sorry, I totally don't understand what you're saying. Like, you can't translate, can't they? Because Ona vile kanajifanya kama amevaa suti usiku ni kama kanaenda kuzikwa. Usipofanya show na Kiswahili hapa ulipwi. wewe cheki. Kwani hujui jokes? Wewe. Chapa kazi waje mchezo. Ladies and gentlemen, JB Masanduku. Alright. Okay, you know by the as Kenyans, we are very welcoming. Karibu sana. I learn you from Manchester. All right. Now in Kenya, when things go haywire, we say kimeumana. In Manchester, what do they say? Yeah. Okay, I can't say the first one because it's a family show. So you say the ish has hit the fan. The ish has hit the fan. Okay, so you're there with your child, I may misbehave, you go like, hey, hello, hey. No, the ish has hit the fan, like that. So no, Peppa Pig. You know, I love how you discipline your kids, by the way. It's amazing. As in, you know, in Manchester, the child burns down the entire house. The mom just tells them, go to the corner and think about what you've done. The son goes like, which corner? I burned down the house, mommy. In Kenya, you eat at your neighbor's house, your parents cook you for dinner. But anyway, the ish has hit the fan. That's interesting. I'm wondering how you came up with this, but I'm very sure this was invented in Kenya. Yeah, it was invented in a very high-end establishment. It's the only 5-star restaurant we have in Nairobi, Kenya. It's called Sabina Joy. Have you been? Oh, you should. Oh, it's an amazing place. The service there is exceptional. I'm telling you. It's amazing. It's the only place you can take a shot and have a shot. Only place. It's like eating your cake and having it at the same time. It's amazing, I'm telling you. So I can imagine this guy. This guy went to Sabina Joy. He was on first floor and he really needed to go. Yeah, number 2, he needed to ish. He really needed to ish. But now the lavatories of Kenya, toilet, cloakroom, yeah. The lavatories were jam-packed. They were jam-packed. But this guy really needed to go. He really needed to ish. So he decided at least there's second floor. So he went to second floor. Hey, it was worse. It was more jam-packed than first floor. And he really needed to ish. Then he saw a vent. He was like, I usually don't do this because I have decorum. Wakenya discipline. I have decorum, but I really need to ish. So he decided, kwa vent, he ished and ished and ished, and he was a happy man. What he didn't know, this vent was connecting to the fan downstairs. So when he came back downstairs, there was nobody. Only the bartender was there. And he asked the bartender, you know, he had gone downstairs to take the shot. Then there's nobody. He asked the bartender, where is everyone? And the bartender was wiping his face saying, where were you when Ish hit the fan? Hey. Well, you know, coming back home, by the way, karibuni sana. Just a disclaimer, I will not talk about Ambare on my show, about her insecurities and leaving the mom insecure. I will not talk about that. I will not talk about Omosh. I will not talk about Stima and Finya. I don't know the correlation.
Because usually in my house when there's finya, there's no steamer, okay? But anyway, I'm not touching on that. I'm not touching on socialites who used to use surrogates and now they're pregnant. I'm not gonna talk about Vera tonight. No, it's not part of my show. Yeah, although I'm just concerned. I'm concerned about the child that will come, because if the child, of course, is a comedian, atakuwa anaongea matu hiyo time tulikuwa tunajua ilikuwa kupata malike yes tulikuwa na kweli, you know, and of course if the child comes out a musician, unajua of course ataenda ni kama anasukuma, you know, but what you know for sure is she left one brown to take another brown. But after akipata the third brown, we know the baby is black. Okay? Unless now technology has changed. Now you bleach everything. You know, so I'm not going to talk about that. I won't talk about ladies being stuck in Naivasha Safari Rally. No, but I should talk about the Safari Rally. You know, this is the only event that kept Kenya on a standstill. Yeah, we forgot all our problems. Even the guys who usually call me, hey, habari yako Nathan, unakumbuka ile deni yetu ya branch? They didn't call me during Safari Rally. It's amazing. They made us Kenyans. We forgot about Kisa ya Mukisa Kitui. We forgot because of the Safari Rally. You know, and you know, we might vote for him as the president, not for him. For her. Hey, she had likes. You should have seen the best for you guy, my guy. They were like, you guy, come see this you guy, my guy, zooming in. Hey, even in Kitui, they were shocked, like, hey, Azi, wajana taya, kuja into the real taya hapa. So we might vote for him. What I'd rather talk about, you know, with the Safari Rally is how it united us as Kenyans. You see, even for the first time ever, politicians came together. You know, and you know the president came and made his speech and said, Kenya wenzangu, before rally, mulikuwa mnanitrendisha ati madeni, nachukua madeni, munaona mahali pesa yenyu imeenda, si ndio? Si watu wa Subaru mmefurahi? Si kama kulikuwa na kutu imetoka? Ama namna gani? Hakuna mambo mengine. All of them came together. All of them, even the deputy president was there. Hey, nimefurahi sana. Hata tumerudiana friends na Orezo. Kwa sababu anatambua kitu moja. Location. Alipeleka rally wapi? Naivasha. Kwa mashamba. Mashinani. Na mnajua mimi na mashamba, si ndio? You know, it brought all of them together. Even Raila was there. Yes. Sasa safari ni wapi? Safari ni rally. Wewe. Safari ni Naivasha, unaharibu. You know, it brought Kenyans together. You should have seen, you know, all counties came together. You know, and even the presenters were there like, hello, what's your name? Naitwa Wafula. Nice, Wafula. Did you enjoy the rally? Kitu menifurahisha na hii rally. Hii rally na chakula ni kitu moja. Nilichua. Ni kitu moja. Unaona, nilikuwa na watch hivi live. Gari ikipika kona, mimi napika ukali. Tunaendanisha tu pamoja. Ikilapa kona na lapa supu. Tuko pamoja. Ikienda hivi kwanza irarue kona nyingine, pipi yangu anararua huko. Yaani tulikuwa pamoja. Kwanza ikianza kusiaka vumbi, ikisiaka vumbi na siaka ukali kwa tumbo. Na tunasiaka tukiwa pamoja hivi. Hivi hand in hand. You know, hii rally imenishipisha. Nimeenjoy. You know, it put us together. The presenter would go like, hey, habari yako? Naitwa nani? Naitwa Kamau. How did you enjoy the rally, Kamau? Unajua nilikuwa nafikiria nakuja hapa biashara. Mimi station yangu inakuaga pale Bunyara roundabout. Nauzaga vitu magari hata hazina haraka, watu wametulia. Sasa hapa hata huwezi uzia mtu magari tu vile zinaenda hua. Hata huwezi uza kitu. Umeona driver mgani anatembea bila kupasuliwa mayai? You know, but he got excited. Lakini vitu zilienda zikakuwa better kidogo. Nilikuwa nimekaa hivi nikazubaa, nikaona watu wanaanza kuaguka. Wasichana wanaaguka, nikauza kinudhi. Ni Cubase.
leta wheelbarrows tubebe hao wameanguka, leta wheelbarrows, hii ni biashara inaenda. So at least it wasn't that bad. Hata huko Naivasha niliuza mipira sana, mipira. Si hizo mipira, unajua ilikuwa watu wa Ugai my guy wanacheza mpira. My mama, your mama, now my mama, our mama, there you go, our mama, mipira niliuza. Yeah, it brought Kenyans together. Yeah, presenter calls and you, what's your name? Nairo Magao. Macau, how did you enjoy the rally? I'm a doctor by Wilson, so they deployed me from Machakos to come here. My purpose ilikuwa ya kukuamua watu. Ilikuwa kukuamua watu. Watu walikuwa watu wenyewe wakakwama, kazi yangu ilikuwa kuamua kwa tent na kuamua nyuma ya ngali na kuamua watu. Lakini walinishangaza. Kuna tent moja nilienda nikapata wamekwama watatu. Hatunja timbu kama hiyo bando. Tumbani boys. It was very interesting. Business was booming. But because the economy has been a bit shaky, everyone was just hiring. You hire a car, you hire a lady, and I was surprised. There were vendors who were hiring food. And the concept of hiring is you give me a product, and I return it in the same condition. Now, if I hire food, will I bring it back as ish? And speaking, ish has hit the fan, yes. And speaking of hiring, my wife and I recently hired a house manager, house help, house manager from Uganda. Yeah, by the way, it's very interesting because in Kenya, we call our house helps auntie. Now Ugandans, they call their wife auntie, and then they call me daddy. And they're very polite. They're very polite. You come back home, and they're like, daddy, you are home. Kissy, can I remove your clothes? Can I tighten your zip? Feel free now, you're in the house. It is your house. Feel free, daddy. Yeah. And my wife is there. My wife is from Wangigi. Where? I'm glad I made it to this show, but it's very interesting, and we understand her. We don't question her because she's not Kenyan. So we need to, we need to acclimatize her. Yeah? And communication has become very difficult in the house because now my wife wants to say, make sure hizo njahezi hive, lakini zisiungue. Auntie, I don't understand. Nimesema zisishure. Auntie, I don't speak Spanish, just English. My wife, okay, you see the black-eyed peas? They burn, they don't burn. They burn, they don't burn. They burn, they don't burn. They burn, they burn, they burn, they burn. Then they stop burning. Okay? Communication is hard. How do I tell her, poesha yo mtoto yo chai ni moto. Hi, daddy, you forgot. Only English. Where? Take tea, take container. Exchange. Take the tea, throw it out. Cut it before it falls down. Take it round. Take the tea round. Blow the tea. Then communication. Communication has become, very interesting. And she's been doing interesting things. But we understand that why she's not Kenyan. Yeah. The other day alitupikia ugali na unga ya chapati. Yeah. True story. Now, this is chapati to become ugali. Chapati, ugali, chali. Sasa hii chali, it cooked. It was like manna for 8 hours. We ate in the morning. But it's okay. We understand why she's not Kenyan. Yeah. The other day, my wife akwambia, you see, it's June. It's a bit cold. It's a bit chilly. So make sure when my son goes to school, he has something warm on his head. Natoka bedroom, napata ameweka mtoto sufuria kwa kichwa. What is going on? Daddy, you don't understand. Sufuria makes food warm. It will make your child's head warmer. Common sense, Daddy. But we understand her. Why? She's not Kenyan, And even for me, communicating with me is a little bit difficult because the other day she was like, Daddy, give me the thing that helps the phone. I was like, Screen protector. No, not protection, Daddy. Protection is for you and auntie. So I'm like, hey,
What is this that helps the phone? The thing that gives the phone stamina power, stamina power. Hey, what is that? The thing for inserting. I'm like, where? No inserting. Inserting is for me and auntie. Oh, charger. Oh. You know? And we understand why. She's not Kenyan. Hey, you know, our patience almost ran out when I was walking past the kitchen and I overheard her calling her mom. Niere kegwere woko ni sikai sana. Dikwenda goma si adoacha neta. Niwa wewe. What happened? Do not say stop. I heard you. Unless I charge you. Where? Charging is for me and auntie. You know? Anyway, speaking of wives, having a good wife is a fantastic thing. There's a friend of mine, he's married, and on his gate, he has a big sign written, "Mbwa kali, beware of dogs." And when I visited him, there were no dogs. So I was like, hey bro, man, how come there's a sign there and there are no dogs? Can I be aware? For me, it's my wife who barks at me. When I come to the house, naskanga tu, who have you been with tonight? Yeah? What time do you call this? Why? That's the view of the dog. But it's quite interesting having a good wife. You know, today I asked my wife, like, how do I look? She told me, yeah, you look fantastic. Yeah, uko smart. Unakaa kama driver wa matatu. I'm like, it's not the same shade of blue, is it? It's the same shade of blue. Same shade. And you know, I thought she was lying. And I was walking in town, everyone was like, hey, where are you driving to today? Where are you driving to today? I was like, let me test if this is real. So, nikaenda kwa stage ya Molo Line, na nikakaa kwa driver's seat. And nobody asked me questions. I was like, let me drive myself to QCC, why not? Molo Line yangu iko hapa chini. Iko hapa chini. So in case any of you needs a ride, your driver is here. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's my time. Thank you. I totally believe that you loved JB Masanduku. Run a round of applause. I'm not saying that he is the only comedian who's gone to school. No, but he's the only comedian who studied abroad. He had a good life going. His parents saw a future in him. He went to Israel to study engineering. They spent money on him, sold shambas, sold a few livestock, and then you come back and you've never done anything with your degree. The last engine he touched was during practicals in second year in Israel. But at least he came with an accent. If his father was to come back to life today and saw what his son is doing after spending 4 years in Israel, he would die again. Masanduku, JB Masanduku, one of the best in the industry. Allow me sanitize. We sanitize. Unajua, we are on Jalango TV. We are live on Mulamwa's Facebook page. We are live on Quarantine Comedy Club's Facebook page. We are live on all those. Na uko kwata niku sanitize. Yeah, because sanitize is the main thing. Mask is the new normal. Na kila siku. But we shall overcome. We shall overcome. Allow me to tell you something about Hill Park Hotel, where we're coming to you live from. Happening on Saturday, tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka wa 2021, 2021. Tomorrow, Saturday, 2021. There's something called Trialthon.
triathlon that will be happening right here. So what does triathlon involve? Please put the flyer up, put the poster up for me. What does a triathlon involve? What is involved in this whole thing? Tomorrow, for only 2,000 Kenyan shillings, that's like $20? $20, don't you? For only $20, you come here at Hill Park Hotel. Remember, this is a 3-star hotel, all right? And enjoy fun, games, and many other activities. You will be facilitated. A facilitator will be there to take you through some games, through some fun moments, through some teases at the gym. And you also get to eat a proper meal. You also get to have your drinks. Whatever your poison is, you have it right here tomorrow. All that at only 2,000 shillings, ya Kenya. All right? And then, at the end of the entire exercise, someone wins a trophy. Whoever wins a trophy gets a ticket to fly to South Coast Mombasa, where you'll go to a branch, a satellite branch of Hill Park Hotel in South Coast Mombasa, inaitwa Tiwi, Tiwi. You go there and enjoy a weekend free, because you won in whatever activities we were involved in right here at Hill Park Hotel. Remember, Hill Park is located at Upper Hill, just adjacent NTSA, 1.5 kilometers max drive from the CBD, from KICC actually, all right? Kwa hivyo, uko maeneo ya mjini. What else should I tell you about? I think that is that, and you know that. I'm not going to talk about Omosh. No, let me talk about Omosh. As a community, the Luo community, we are calling upon Omosh to leave our name alone. All those who sent M-Pesa to Omosh saw the name that received the M-Pesa. It was Kinovia. Kinovia, usituharibie jina. As a community, we don't do that. We refuse to be involved in borrowing, in begging. Let the president borrow from China. President, nimewithdraw. Naweza nikachukuliwa na Land Rover. Na mimi sina marafiki committee. I will be bored alone there. So the president does not borrow. He just collects. King Omosh, stop using the name Omondi. The name Omosh kabisa. Kana jina yako, David Kinuthia, John Kinuthia, whatever Kinuthia comes with, that is yours. So Kinuthia gets into financial quagmire. And then he wakes up and decides that because he entertained Kenyans for so long in Tahiti High, Kenyans owe him a living. Why? Because alikuanga na kuchekesha. And then Kenyans, in their woishe moments, decide, na ni ukweli, Kisangela alikuanga ananifurahisha. So, akaweka machozi. Machozi. Akasema, mimi, nikipata naamka asubuhi, nang'ara, na kuna mahali naenda. Alikuwa anaambia hiyo story kijana mwingine Mkorino. Story ikatachi watu.
Punde si punde ndugu yangu Jalasi akamuita hapa on Jalango TV. Wakaongea. Kidogo jamani wazee, si tumsaidia huyu ndugu yetu machek. Makash. Chakula. Nini. Suddenly he has like $1 million plus bob. Shamba imetolewa sijui na kampuni gani amepatiwa. Ako na mabibi wawili. Another real estate company imekuja. Ndio hiyo tunamjengea nyumba. Not mdomo, wamejenga. Actually nyumba zinafanana, inagawanywa na fence. Huku ni kwa wife A, huku ni kwa wife B. And then he gets another interview and remembers what happened in the other interview. Lizwa, sasa Omosh uko poa? Asema, hakuna kitu nilipata. It was less than $1 million. Less than $1 million. You know, some people work for 30,000 at the end of the month after a whole month. 20,000 after a whole month. 10,000 after a whole month. How much does your house help earn? 6? 5? After a whole month. He got $1 million in 1 hour or 2 hours. And then he says, hakuna kitu nilipata, madeni buda, madeni. So saizi unataka usaidiwe aje? Nikipata tu tripod na kamera na microphone, mimi niko sawa. Pesa ikaingia. This is a video of Omosh. Pesa yake ilipoingia. Hapa ndio pesa yenu inaenda. Omosh akipokea M-Pesa, kwa sababu unajua si ati pesa inaenda kwa foundation. Ako maji, ako ke, tuwacheni na Omosh kabisa, sitaki kumwongelea. Let me bring in a brother to wrap up the show. This is the last act for tonight. Let me bring in the best dressed man in the entire Western Province. Huyu ndio symbol ya good looks. This is the most handsome man in his village, and this is the best dressed man in the entire Emuhaya. Please welcome on stage the one and only Chaza Smart Joker Smarty. Wacha nikujadi dai. Wekelea hapa microphone. Kwa nini unanikumbusha primary mtu akitandikwa? Alikuanga anaweka hivi. Alafu walimu walikuwa wanaichapa onyus hapa chini, hapa ndio ilikuwa inaguswa kwa warembo. Kana chapa kama slide. Yes. Ilikuwa unaweza ukachapwa kama 10 in the name of 3. Juu inafanywa hivi, unasikia weka mzuri, alafu inakuja shwa umekafanya hivi. Kana gusa, na unajua uko na homework yenye ulitoka na au kumaliza. Na inafaa ikuwe 6 bora. Inachapwa. Ukitoka hapo, unataka kumalizana na hisabu na Mr. Kinyanjui anataka kukuamkia. Yes. Mimi nilikuwa nikipenda ya maboys. Ya maboys ni unalala tu chini. Yes. Umehakikisha kwamba exercise book kadhaa ziko ndani ya kinyasa. Na unajua kinyasa yenyewe makiraka imeichapa, imetengeneza base. Kabisa. Ulikuwa unafanya hivi. Na wewe mwenyewe hiyo wakati huko na mbele wala nyuma. Hii demonstration ni yako ama ni yangu? Ni yako. Walimu wetu walikuwa wajinga. Sasa unataka kupatikia 6 bora hapa za nyuma. Wacha mwalimu anakutayarisha kupokea, inagongo kama mara 10. Tata weka mzuri. Unajua unaisuia. Unawekwa moja unaisikilia hapa. Unagusa unasikia hiyo imefutwa, hiyo imepotelea. Ulishika.
My brother. Endelea kulala hivyo nikuonyeshe. Nimeona kabisa unachopanga. Hapana, rudi chini nikuonyeshe vile matamu wetu alikuwa anafanya mambo. Si tufanye practice na hii. Wewe ndio unakaa wa kuchapa. Mimi nakuambia hivyo tu. Mimi sikuwa nakubali. Ya mkono. Tangu matamu anifanyie kitu ya nyuma. Si nyuma ilikuwa ni wasichana. Pia wanaume. Mimi matamu aliniambia omuka chini. Omuka ni nani? Mimi sasa. Wewe Smart Joka? Kabla nikuwe Smart Joka. Yaani uko na jina mbaya hivyo. Omuka. Mimi ndio huyo nikalande. Nikaenda chini. Ndio. Naangalia huku left. Sioni matamu ameniambia lala chini. Naangalia right hakuna matamu. Kuangalia nyuma matamu ndio huyo. Ukamfanyia nini? Alipasua. Rudi chini. Rudi chini. Kwa hivyo alikuwa haiingizi hivi. Haingizi. Ameamua anaibaro. Mimi mlengwa niko chini na yeye amenilenga. Smart Joka, ladies and gentlemen. Mimi hata walimu wa kuchapa watu vitole hivi sikuwa nakubali niende nitumie nini kukula ukali. Uniharibu vitole zangu na mimi ndio naenda kusonga nyumbani. Mimi hata mwaliniambia niwekee vitole nikamkataza hapana. Nitakufinya. Wazungu wameenda. Hawaelewi Kiswahili. Wacha wakwende kabisa. Wanakuja. Wanakivinjari pombe ya Kenya na yao hata haina utamu. Nimependa vile humu jamaa ameconcentrate bwana. Sasa humu jamaa amevaa mask. Amevaa mask kwa nini? Kwani kamera inaongea? Ati kamera iko na droplets. Akichamedi. Hawa watu wenye wanamaliza 4 years university. Na anakaa tu wa UON. Nakaa alimaliza 6 years. Unajua UON unaweza repeat. Ukisonga mbele. Si tuko na mbunge ameishi UON vizuri sana. Ama namna gani? Sasa wewe juu uchavaa mask yango ungevalisha kamera mask ufanye opposite. Asante sana. Nimeona pombe hapo nimekumbuka bwana. Kuna mahali nilitembea. Sasa nimefurahi kuona muna match kama polisi. Huyu ni wako? Huyo ni wako pia? Asante. Unajua kuna mwanaume mwingine nilimuona mahali na msichana. Nikamuuliza huyu ni wako, akasema alafu nikasahau. Umewahi chomea mwenzako mbele ya watu? Nikamwambia na huyu mwenye ulikuwa naye Naivasha? Watu wanaharibia Naivasha China. Naivasha imeharibiwa China bwana. Naivasha ni nini kwanza? Mnajua Naivasha ni nini? Naivasha ni sub-county. Sub-county ya Nakuru. Naivasha ilikuwa na jina mzuri. Naivasha ilikuwa vulnerable, ilikuwa virgin. Naivasha haikuwa inajua tabia mbaya. Naivasha mimi nilikuwa naenda kufanya huko shopping. Unajua it is the best in floriculture. Floriculture ni nini? Matunda, flowers, ndio. Tulikuwa tunanunua kwa comedians, tukaenda huko. Silipi akatoka huko na carrots. Kanunua mimi nikaenda nikanunua huko cucumber nyingi. Nikakucha nayo. Akina Chemutai wakanunua cabbage. Nairobi wanaitaka hapo, wakaleta nyumbani. Naivasha ikiwa vulnerable.
Virgin, Pikira, sub-county ya Nakuru. Ai, hizi safari rally zenye zimepita huko, zimefanya Naivasha imekuwa menopause. Naivasha imeseeka. Naivasha ilikuanga mzuri. Naivasha hata sisi tulikuwa tunapita Naivasha, tunaenda kukojolea Nakuru. Kama stopover. Imagine juzi vile walikojolea Naivasha. Wamekojolea Naivasha mpaka nyasi hakuna. Mpaka I wish Mike Sonko angeenda asimame ukava na huko. Apande huko nyasi vile alipanda Nairobi. Naivasha imeharibiwa kabisa. Sasa siku moja vile hii rally imekuwa huko, mimi na Silipi na comedians wenzangu akina Mwami tumeteremuka tunaenda Naivasha kuchipamba. Silipi akatangulia na kierere yake wa mama wa huko. Wenye Silipi alikuwa ananunua kwao carrots. Wakamuona na warembo wakasema, nikawaambia si Silipi ndio huyo, usimpige naye sasa. Akasema huyu wa carrot hatutaki. Tunataka yule jaba wa cucumber. Yaani mimi nilikuwa customer wao wa cucumber. Mko na ujinga. Mna reason vibaya. Mimi nakuambia my mother, hebu pigieni mama yangu makofi. I really love my mother. Hey. Asante sana, asante kupigia mama yangu makofi. Alinizaa tu mimi peke yangu unique. Mama yangu nimeenda kutembea nyumbani, nimekuwa mjeuri. Nikafika nyumbani hizo enzi nilikuwa naingia nyumbani hivi najua kurap, mimi tumetoka analog kutuko digital. Nikaingia nyumbani, mama yangu akaniambia, "Hey." Hata hakuongea. Aliniona tu, "Hey." Nitumie nani? Hango, kuja nikutumie. Wewe hauwezi tumika. Hakuna mwenye atakutumia. Nikutumie, kuja nikutumie wewe. Na kama mpoa kutumika. Sawa, vaa hii kofia, upeleke nyuma. Basi sawa, songa hapa. Sasa ndio huyu mimi ni mama yake. Huyu ni Smart Joker, tuko nyumbani. Hebu enda hapo alafu ukuje. Haya, ingia tu. Smart Joker. Habari yako? Nzuri. Kwa nini nakuongelesha na umeangalia huko? Yaani umeamua kunionyesha kisoko na kuongelesha ukiangalia nyuma. Epuleta. Enda. Sitaki kuvunja shingo. Juu hii kofia vile ilikuwa hivi, mama alianza kunikeuza shingo, ndio nimwangalie hivi. Anione kutoka mbele. Mama yangu. My mother kuna siku moja ametoka na mahindi nyumbani. Akaenda kusiaka. Usihurumie mama yangu. Akaenda akafika kwa kisiaki. Akasiaka mahindi na unajua kisiaka mahindi, kisiaki inangurumanga, watu wakigonga. Hauwezi sikia ni nini ina happen nje. Sasa mama yangu anasilapu kisiaki, anachapa kila kona ndio unga itoke, atameenda na korokoro moja, pati anataka akuja nyumbani na korokoro 6. Wacha kumbe nje mvua inanyesha. Mama yangu akatoka na mahindi nje akapata maji imejaa kila kona. Akasema, hapana. Hii matope anaweza teleza na unga imwakike chini. Mama yangu ni mjanja, life saver. Unajua mama yangu alifanya nini? Mama yangu alichukua unga akaweka kando. Akateleza kwanza akamaliza. Ndio akakuja akachukua hii unga akatuletea nyumbani. Life saver. My mother. Yes. And I'm the sweet joking, smooth smiling, Smart Joker kutoka Kibra, lawyer wa Timavisi with a baby face. Food psychologist mwenyewe. Situonane. Fantastic.
Thank you so much. Smart Asante Joker. sana. Smart Joker. That was Smart Joker. Yes. Yeah. Do I have it on? Ama sijaji nimeji switch off. Angalia kama microphone yangu iko on pale. Hii haijawaka. Si waki. Iko off. And by the way guys, I'm looking at the microphone. Don't get it twisted. Aha. Inaashwa aje, unajua? Kuna red unaona? Haiwaki red. Kuna red unaona? Mm-mm. Kuna green. I can detonate. Kuna kashimo hapo. Kashimo tena. Ai. Wewe. Haya. Umekaona? Sasa imewaka. Iko sawa eh? Iko sawa. Asante sana, sika hiyo basi. Alright. Asante sana, jachien. So the show has been really amazing today. Yes. And we thank you all for tuning in, watching, commenting, you know. Remember to turn on post notification for next week. Tuko hapa. Unatupata Alright. kwa Facebook page ya Mulamwa. Facebook page ya Quarantine Comedy Club. Na YouTube page ya Jalango TV. We will be here, right here, kuanzia saa 1 Ijumaa wiki ijayo. Let's do this again. New comedians plus the ones ambao tumekuwa nao. Yeah. Tunaungana pamoja. Mimi na huyu ndugu yangu tumesema hatuachani season mzima. Kamwe. Unajua ubaya unakaanga mshamba, sio ukifanya hivi unakaa vibaya zaidi. See, I'm posing for the moment. Nitakufinya usi. Let's bring in the comedians that were part of the show tonight. Yeah. As much as wale wa Kayole wameshaenda. Wameenda kazi. Watu wa Kayole wameshaenda. Okay. Wameingia kazi. Hapana, no, wameenda kwa Si atu wameenda, wanatungoja tu hapo nje. Hapana, They have not gone far. wameenda kwa sababu ya curfew. Aki, I swear. Please, mtu yote kinyongwa asiwekelee Abbas, asiwekelee Santos Ordinare. Yes. Asiwekelee Odiero. Na waomba. Hapana. Please. Wakinyonga, unajua mwizi ya nyongangi mahali anaishi. Sasa unajua kusema kunyonga pia. Hey, mwizi haibangi mahali. Be specific. Okay, mwizi haibangi mahali ana. Wacha kuanika vitu zako za nyumbani, please. The comedians who are part of the show tonight, kindly Ladies come on and gentlemen, stage. come on stage. And let's call it a night. All Let's right. do this again next week, inshallah. We have Budasco. Kadusko. It's Kadusko. Yes. We have JB Masanduku. We have Smart Joker. We have many more others. Kindly, if you're around. Yes. Gentlemen. Tokeni. This is Kadusko. The new kid on the block. Hii shati mali ulinunua kuna ingine kweli? Hii ni kama ilikuwa ya mwisho. Asante. Let's do this again next week, inshallah. All right. This has been Quarantine Comedy Club. Asante sana. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Kabisa kabisa. Next week, and na wewe uendelee kuproduce content. Hizo unafanya ya Girene. Mm. Ya kupea out direction. Next week, Kabisa. give us something new. And there is something coming up. Yako na ye? Of course. Inahusu nini hivi?